Hello, this is Lucky sir. Organic chemistry, class 11. Some basic concepts and techniques. We'll try to make this in 4 5 videos. Whatever the important lines are there, I will write here and I will explain. Remaining all will go with this material, right? Organic chemistry is the branch of chemistry which deals with the study of carbon compounds. Simply, you can say hydrocarbons. The simplest organic compounds containing carbon and hydrogen only are called hydrocarbons, not carbohydrates. Carbohydrates are glucose type of things, that is different. Hydrogen, carbon, they are hydrocarbons. According to the vital force theory, organic compounds cannot be prepared in the laboratory. ఓకేనా ఆర్టిఫిషియల్లీ యూ కెనాట్ ప్రిపేర్ అంటే అంతకుముందు ఏమనుకునే వాళ్ళు ఇవన్నీ బతికున్నవి మాత్రమే తయారు చేయగలుగుతాయి అనుకునేవాళ్ళు. ఓకేనా దాన్ని ఫస్ట్ టైం బ్రేక్ చేసిన మహానుభావుడు ఎవరు? మిస్టర్ వోలర్. ఈయన చెప్తాడు అమోనియం సైనేట్ నుంచి యూరియా ప్రిపేర్ చేసి బతికుండాల్సిన అవసరం లేదు, చచ్చిపోయినా అంటే ప్రాణం లేని వాటి నుంచి కూడా తయారు చేయొచ్చు అని చెప్తారు. యూరియా ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ప్రిపేర్డ్ ఇన్ ద ల్యాబొరేటరీ బై వోలర్. NH4CNO దీన్ని అమోనియం సైనేట్ అంటారు. NH2CONH2 దిస్ ఈజ్ యూరియా. ఓకేనా కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది, దట్ చేంజ్ ఇస్ కాల్డ్ టాటోమెరిజం. టాటోమెరిజం అంటే ఏంటో మీకు తర్వాత తెలుస్తుంది, ఊరికే టెన్షన్ పడకండి. First organic compound prepared from its elements in the laboratory by Mr. Kolbe and the compound is acetic acid. కొంచెం థియరీ టైప్ ఇది. Second organic compound prepared from its elements in the laboratory is CH4 by Berthelot. థియరీ హిస్టరీ. ఓకేనా చెప్పలేము, ఒక్కోసారి జేఈ మీన్స్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు. ఓకేనా ఫస్ట్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ప్రిపేర్డ్ ఫ్రమ్ ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ బై వోలర్, బై కోల్బే, బై బెర్త్లెట్. ఎప్పుడు అడగలేదు, దేర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్. The ability of carbon to form long chains and rings is known as catenation. Catenation అంటే పెద్ద పెద్ద రింగ్స్ చైన్స్ ఫామ్ అయ్యేటువంటి నేచర్. ఇప్పుడు కార్బన్ 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 ఇట్లా ఇది రింగ్స్ ఫామ్ అవ్వడం, చైన్స్ ఫామ్ అవ్వడం. రింగ్స్ అంటే ఇలా ఫామ్ అవ్వడం. 5 మెంబర్ రింగ్, 4 మెంబర్ రింగ్, 3 మెంబర్, 6 మెంబర్, 7 మెంబర్, ఇవన్నీ రింగ్స్. దీనికి రీజన్ ఏమో ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ద క్యాటనేషన్? హైయెస్ట్ క్యాటనేషన్ కెపాసిటీ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ ఈస్ కార్బన్. దానికి రీజన్ ఏంటంటే బాండ్ ఎనర్జీ. ఎక్కువ బాండ్ ఎనర్జీ ఉంటే ఎక్కువ క్యాటనేషన్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఈజ్ కార్బన్ ఫాలోడ్ బై సిలికాన్, రైట్. సో కమింగ్ టు కార్బన్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ ఇన్న్యూమరబుల్. దాదాపు ఒక 1 మిలియన్ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. 1 మిలియన్ కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయి. రీజన్స్ ఏంటంటే మ్యాక్సిమం క్యాటనేషన్, టెట్రావాలెన్సీ. ఎప్పుడు కార్బన్ 4 బాండ్స్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఎలా ఫామ్ చేస్తుంది 4 బాండ్స్? కార్బన్ కెన్ ఫామ్ 1 2 3 4 బాండ్స్. Carbon can form like this, or carbon can form a triple bond, a single bond, or carbon can form 2 double bonds. 4 single sigma bonds, or 3 sigma 1 pi, or 2 sigma 2 pi. Or you can say 4 single bonds, 2 single 1 double, 1 single 1 triple, 2 double. All these possibilities are there. That is we are saying in terms of tetravalency. Isomerism means compounds having same formula but different structures. For example, CH3, CH2, CH2, CH3. Formula is C4H10, 4 carbons in a row. CH3, CH, CH3, CH3. 3 carbons in a row. The first one is called butane, second one is called isobutane, first one is butane, second one is 2-methylpropane. Even different names. మనం ఒక 1 or 2 క్లాసెస్లో. ఇప్పుడు దసరా వెకేషన్ వస్తుంది. ఈరోజు 21 సెప్టెంబర్ 2025. ఓకేనా వచ్చే దసరా హాలిడేస్లో మీకు కాలేజ్లో టాపిక్ అయినా కాకుండా ఇది చూసేయండి, నేర్చేసుకోండి. ఆ తర్వాత క్లాస్కి వెళ్ళి రెచ్చిపోండి. ఎందుకంటే ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ లైక్ అమెరికన్ వైఫ్ అకార్డింగ్ టు మధ్య సత్యనారాయణ రెడ్డి సార్, ఓకేనా ఉస్మానియా క్యాంపస్ ప్రొఫెసర్. ఆయన చెప్పిన దాని ప్రకారం ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అంటే అమెరికన్ వైఫ్ లాంటిది. మీరేమో ఇండియన్ హస్బెండ్, మీ దగ్గర పాస్పోర్ట్ వీసా లాంటివి ఏం లేవు. ఆమె కోపం వస్తాం వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ మీరు పట్టుకోవడం కష్టం. జస్ట్ ఫర్ జోక్ రివర్స్ వేసుకోండి. ఓకేనా ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ లైక్ ఇండియన్ వైఫ్, ఓకే, అండ్ యూ ఆర్ లైక్ అమెరికన్ హస్బెండ్, సేమ్ థింగ్, రైట్. సో పాయింట్కి వచ్చేస్తే ఐసోమెరిజం తర్వాత కార్బన్ హ్యాస్ టెండెన్స్ టు ఫార్మ్ మల్టిపుల్ బాండ్స్. ఇక్కడ చూపించాం డబల్ బాండ్ అండ్ డబల్ బాండ్, ట్రిపుల్ బాండ్స్ ఇలా ఉన్నాయి కాబట్టి వీటితోనే కాకుండా యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ డబల్ అండ్ ట్రిపుల్ బాండ్స్ బిట్వీన్ నైట్రోజన్తో డబల్ ట్రిపుల్స్, ఆక్సిజన్తో డబల్, సల్ఫర్తో డబల్ ఇలా ఉండొచ్చు. సో బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ యూ కెన్ సే కార్బన్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ అరౌండ్ 1 మిలియన్. స్ట్రక్చర్ అండ్ బాండింగ్
of carbon in carbon compounds. The ground state electronic configuration now is 1s2 2s2 2px1 2py1. The excited state electronic configuration is 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1. There are 4 unpaired electrons. Energy of excitation is 501.6 kilojoules per mole. Pedda important point em kaadu. In organic compounds, carbon undergoes sp, sp2, sp3 hybridization. ఎలా చెప్తాం sp3 hybridization అన కాదని? Carbon 4 single bonds sp3, carbon 1 double bond sp2, carbon 1 triple bond sp, carbon 2 double bonds again sp. Both are sp, right? So here few lines are there. This we were discussing in chemical bonding. sp3, all these are known to you. sp2 planar triangle, sp linear. It's of chemical bonding. I don't waste your time, right? Greater the s character, lower the energy, and thus near the nucleus, that is orbital is smaller. The order of size is different orbitals of different orbitals is p greater than sp3, sp2, sps. This is known to you. The change in hybridization affects the electronegativity of carbon. Correct. Electronegativity of sp carbon is more, 3.29 value if you want. sp2 carbon 2.75, sp3 carbon 2.5. That is because more s character. Percentage, all that is mentioned, I have clearly mentioned. sp carbon is having 50% s character, sp2 33.3%, sp3 25%. Coming to this one. Yeah, these kind of questions are very interesting, you see. In methane, sp3 hybridization is there. sp3 means number of hybrid orbitals are 4, 1s and 3p orbitals, and 4 hydrogens are there. All the 4 are pure orbitals, right? Number of sigma bonds are going to be 4. Carbon hydrogen bonds are 4 sigma bonds, and that is sp3s overlapping. No pi bonds. Okay, carbon carbon bond length is not there. Carbon hydrogen bond length will be approximately 1.10 angstrom here. Bond energy is also mentioned. Approximate average bond energy is something 420. Okay, now this we were discussing in thermodynamics. Yes, correct. Because carbon hydrogen all bonds are not of equal strength. Yeah, you remember. Otherwise just go back to 1 week last our classes, you can guess. Come back. Ethane sp3 hybridization. So sp3 4 hybrid orbitals, like the 2 carbons are there, so that will become 8. 6 hydrogen, so 6 pure. This is 1.54 carbon carbon distance. These all we will discuss in remaining properties. However, we are going to discuss alkane alkenes in detail, so I am not touching these now. Just see here, c2. Okay, now sp2 hybridization. sp2 means 3 hybrid orbitals. sp2 sp2, so 6 hybrid, 2 carbons are there. 4 hydrogens are there, means 4 pure orbitals, and each carbon 1 pure orbital, right? sp2 hybridization means, you just see, 1 orbital, 3 orbitals. If sp3 means no pure orbitals. If it is like this, sp2 means this is pure orbital. Similarly, sp3 means, sp means this is sp, and these two are pure orbitals. Correct. The same things are mentioned here. And sp hybridization, sp 2 hybrid orbitals, like the 2 carbons are there, so 4. 2 pure orbitals, so 2 carbons, 2 means 4, and 2 hydrogens are there plus 2. So these ratios they can ask you, and you can add their benzene also if you want. You just add your benzene. C6H6 hybridization is sp2, all carbons sp2. Each carbon 3 hybrid orbitals, so total hybrid orbitals will be 18. Each carbon 1 pure orbital, so 6 pure, and 6 hydrogens pure, so 12 pure orbitals will be there. Adding to the material, right? Now coming to this one. In pi bond formation, parallel orientation of the 2 p orbitals in adjacent atoms is necessary for a proper sidewise overlapping. Both the p orbitals are mutually parallel and perpendicular to the plane of the molecule. In ethylene, rotation about cc bond in this is we are not discussing now.
because this we can discuss much clearly in isomerism. There we'll see. No questions. All these things are known to you. If you want, I'll just share this material if you want. Writing systematic Lewis structures. Lewis structures means electron dot type. Okay. The molecular formula of methyl nitrite is CH3ONO. All hydrogens are connected to carbon atom, and the order of atomic connections in the above example is CONO. So total valence electrons 3 hydrogens, carbon is 1 carbon, oxygen 2 oxygen atoms, nitrogen 1. So total valence electrons, you can give the structures like this. Okay, now. Second, you are giving the lone pair of electrons. In this case, no lone pairs. In this case, you are providing lone pairs. How to write is showing. Final structure is like this. Okay. Check here. Hydrogen, hydrogen, hydrogen with 1 bond. Carbon is with 4 bonds. Very happy. Oxygen 2 bonds, 2 pairs. Correct. Nitrogen, 1 pair is there, and here 3 are there. That means what happened here? Nitrogen is having 1 short. Na? That electron is given to this one. Right. Otherwise, the best structure what you can give is HCHOS N. This lone pair is like this. It is also fine. Correct, na? Nitrogen 3 bonds, 1 lone pair. Perfect. Oxygen 2 bonds, 2 lone pairs. Perfect. Perfect. Better than that. Calculation of formal charge. If this structure is given to you, and what is the formal charge? For this nitrogen, if 1 lone pair of electrons are there, even though it will be getting +1 charge, this oxygen will be getting -1 charge. And these are having no charges. You know the formal charge formula? It is chemical bonding again. Formal charge equal number of valence electrons minus number of all bonds minus number of electrons as lone pairs. For example, nitrogen is there. Nitrogen valence electrons are 5. And there are 1 lone pair of electrons and 2 bonds are given here. -2 electrons as lone pairs. So that will be 1. This oxygen, if you consider, oxygen valence electrons are 6. 1 bond is there and 6 electrons are there. So -1. But the structure what I mentioned here, this is having no charges. And the structure with no charges is much better. Okay, this is not required for us, so we don't waste our time. Structural representation of organic molecules. Okay, chalo. Structures of organic compounds are represented in several ways. The Lewis structure or dot structure, dash structure, condensed structure, bond-line structure, one by one, all structures we'll see. Example of complete structural formula. When you are showing all hydrogens clearly, that is complete structural formula. Examples of condensed structural formula. You are not showing bond hydrogens, you are showing number of hydrogens. It's called condensed. Okay, next one, bond line notation will be there. Where it has gone, sorry. Okay. Examples of bond line representation. You see, here CH2, 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 CH2. 6 are there. So simply you can show like this. Now here it indicates 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbons and 1 methyl group. So the meaning of this is CH3, CH2, CH3, CH2, CH2, CH2. How many are CH2 and CH3? Correct? ఇలా రాసుకోవాలి. దీన్ని ఇలా చూపిస్తాం. 3 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక 3 కార్బన్స్. ది వేరియస్ వేస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటింగ్ 2-bromobutane. ఫస్ట్ లెటర్ ఎప్పుడు కూడా క్యాపిటల్ ఉండాలి. ఇలాంటి తప్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి మనకి. 2-bromobutane అంటే ఇట్లా 4 కార్బన్ రాసేసి ఒక బ్రోమిన్ ఇలా పెట్టాలి. దీన్ని బాండ్ లైన్ రిప్రజెంటేషన్ అంటారు. ఇదేమో కండెన్స్డ్. కండెన్స్డ్లో హైడ్రోజన్స్ దూరం ఇట్లా చూపించమంతే. లేకపోతే అట్లా చూపించాల్సి వచ్చింది అనుకోబెట్ట కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఇట్లా చూపించేస్తే ఫుల్ కంప్లీట్ స్ట్రక్చర్. ఇన్ సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ ద బాండ్ లైన్ ఫార్ములా మే బి గివెన్ యాజ్ ఫాలోస్. ఇట్లా సింపుల్ ఇట్లా చూపించేస్తాం. 6 మెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 6 మెంబర్కి రాసేసి ఇలా చూపిస్తాం. దట్ ఈజ్ ఈజీ. బాండ్ లైన్ స్ట్రక్చర్స్ ప్రోపేన్ ఇలా ఉంటుంది, బంత్రి బీటా. ఇవి మీకు పేర్లు తెలియకుండా ఇలా స్ట్రక్చర్ రాయడం అనేది అంత కరెక్ట్ కాదు. వాటిని ఇప్పుడు మనం అక్కడికి వెళ్దాం. 3D రిప్రజెంటేషన్ అంటే ఇలా చూపించాలి. 1, 2 ఇలా చూపిస్తే 3D రిప్రజెంటేషన్ అంటారు.
ఓకే, వెడ్జ్ డాష్ ఫార్ములా టైప్లో అంటారు. ఇన్ దిస్ మెథడ్ కార్బన్ ఆటమ్ అండ్ టూ అదర్ కార్బన్ ఆటమ్ గ్రూప్స్ ఆర్ లైయింగ్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేన్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ బై సాలిడ్ లైన్స్. ఇవి సేమ్ ప్లేన్లో ఉన్నాయని అర్థం. ద గ్రూప్ ప్రొజెక్టింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద అబ్జర్వర్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై డాష్డ్ వెడ్జ్. ఇది దూరంగా ఉందని అర్థం, ఫార్. వైల్ ద గ్రూప్ ప్రొజెక్టింగ్ టువార్డ్స్ అబ్జర్వర్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై సాలిడ్ వెడ్జ్. ఇది టువార్డ్స్. దగ్గరగా ఉంటే టువార్డ్స్ అంటాం. మీ సైడ్ ఉన్నదాన్ని ఇట్లా చూపించాలి, దూరంగా ఉన్నదని చూపించాలి. వేస్ట్ అని ఇవన్నీ ఏమీ అవసరం లేదు, ఊరికే టెన్షన్ పడకండి ఇలాంటి వాటి గురించి, ఇదంతా చెత్త. ఓకే, ఇక్కడ రాశాడు చూడండి. ఓకే, ఇది డాష్గా ఉంది అవే, ఇది సాలిడ్గా ఉంది మీకు దగ్గరగా ఉంది, ఇదంతా ప్లెయిన్లో ఉంది. ఇది కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఒక్కసారి చూడండి. అరే యార్ రైట్. అసైక్లిక్ ఆర్ ఓపెన్ చైన్ కాంపౌండ్స్. ఫస్ట్ వీటిని మనం క్లాసిఫై చేస్తున్నాం. బ్లూ కలర్ తీసుకుందాం. అసైక్లిక్ ఆర్ ఓపెన్ చైన్ కాంపౌండ్స్ అంటే CH4, CH3, CH3 టైప్ ఓపెన్ చైన్ కాంపౌండ్స్. రింగ్ కాంపౌండ్స్, క్లోజ్డ్ ఆర్ సైకిల్ చైన్ కాంపౌండ్స్ అంటే ఇలాంటివి, సైక్లోహెక్సేన్, సైక్లోహెక్టేన్ టైప్. ఓకేనా, సైక్లోపెంటేన్ ఇది, సైక్లోహెక్సేన్ ఇది, సైక్లోప్రోపేన్, సైక్లోబ్యూటేన్ అని తీసుకోవచ్చు మనం. సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్ అంటే CnH2n+2 ఫామ్లో ఉండాలి. We call them as alkenes. We call them, you people call him, like that. రైట్. ఏదో ఓజీ సినిమాకు ఉంటుంది టైటిల్, మనం అంత పెద్దగా పట్టించుకోం కానీ. CnH2n+2 ఆల్కేన్ జనరల్ ఫార్ములా CnH2n+2. ఇవన్నీ సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్స్, పారాఫిన్స్ అంటారు వీటిని, పారాఫిన్స్. అన్సాచురేటెడ్ హైడ్రోకార్బన్, మీరు వీటిని నోట్స్లా కూడా రాసుకోవచ్చు ఓపిక ఉంటే కనుక, అవసరం లేదు, ఇక్కడే ఉంది కాబట్టి సరిపోయింది. అన్సాచురేటెడ్ మళ్ళీ 2 రకాలు ఉంటాయి బేట, ఆల్కీన్స్, ఆల్కైన్స్. వీటి గురించి మనం ఇన్ డీటెయిల్గా కాసేపటి చదువుతాం ఇన్ హోమోలోగస్ సిరీస్ అండ్ ఆల్. ఆ తర్వాత ఇక్కడ సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్లో మళ్ళీ 2 టైప్స్, హోమోసైక్లిక్ ఆర్ కార్బోసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్. అంటే అన్ని కార్బన్ ఆటమ్సే ఉండాలి రింగ్ లోపల, అన్ని రింగ్లో కార్బన్ ఆటమ్సే ఉంటే హోమోసైక్లిక్. హెటరోసైక్లిక్స్ అంటే మధ్యలో వేరేది రావడం, కార్బన్ ఆక్సిజన్ ఉందనుకోబెట్ట, హెటరోసైక్లిక్స్. మళ్ళీ సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ 2 టైప్స్, ఎలిసైక్లిక్ అండ్ అరోమాటిక్. అరోమాటిక్ అనేది ఒక పెద్ద టాపిక్. కండిషన్స్ ఏంటంటే 2 మెయిన్ కండిషన్స్ ఉండాలి. ఒకటి రింగ్ స్ట్రక్చర్లో ఉన్నప్పుడు ఆల్టర్నేటివ్గా డబుల్ బాండ్స్ ఉండాలి, అంటే కాంజుగేషన్ అంటుందని మనం. తర్వాత 4n+2 నెంబర్లో పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి. ఈ 2 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేస్తే దే ఆర్ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్. కొన్ని 1-2 ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి, బట్ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ అంటే మేజర్ కాదు. అలాంటిది ఏం లేకపోతే అలిసైక్లిక్ కాంపౌండ్ ఇలా ఉందనుకుందాం, ఇది అలిసైక్లిక్. ఆ తర్వాత అరోమాటిక్లో మళ్ళీ బెంజిన్ స్ట్రక్చర్తో ఉంటే వాటిని బెంజినైడ్స్ లేకపోతే నాన్ బెంజినైడ్స్ అంటాం. బెంజిన్ స్ట్రక్చర్ ఏముంటుంది, బెంజిన్, ఫినాల్, యానిలిన్ ఇలాంటివన్నీ కూడా బెంజినాయిడ్. అసలు బెంజిన్ స్ట్రక్చర్ లేకుండా కూడా అవి ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, అలాంటప్పుడు నాన్ బెంజినైడ్స్ అంటాం. మళ్ళీ హెట్రోసైక్లిక్స్ అంతే, అరోమాటిక్స్, నాన్ అరోమాటిక్స్. ఓకే, ఇన్ డీటెయిల్ ఒక్కో దాన్ని చదువుకుంటూ పోదాం. అలిసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్, నాన్ సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ కాల్డ్ అసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్. అసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ చూడండి, బ్యూటేన్ ఓపెన్ చైన్ ఉంది చూడండి, ఐసోబ్యూటేన్. డబుల్ బాండ్ ఉంటే అన్సాచురేటెడ్, ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటే అన్సాచురేటెడ్. సాచురేటెడ్ అంటే అన్ని సింగిల్ బాండ్స్, డబుల్ ట్రిపుల్ బాండ్స్ ఉంటే అన్సాచురేటెడ్. సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్లో అట్లీస్ట్ 1 రింగ్ ఆర్ క్లోజ్ చైన్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. దీస్ ఆర్ ఆఫ్ 2 టైప్స్. హోమోసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ హ్యావ్ సేమ్ ఆటమ్స్ ఇన్ ద రింగ్. కార్బోసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ హ్యావ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ ఓన్లీ ఇన్ రింగ్. సో చూడండి, ఇక్కడ హోమోసైక్లిక్స్ అదన్న ఒకటే, ఇవన్నీ కూడా హోమోసైక్లిక్, సేమ్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. అరోమాటిక్ అంటే దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్. ఆల్ aromatic compounds are cyclic and planar. The atoms involved in the aromatic ring undergo sp2 hybridization. Aromatic compounds obey Huckel's rule, that is 4n+2 number of pi electrons where n is equal to 0, 1, 2. కొంతమంది టీచర్లు ఏం చెప్తారు, ఎన్ని రింగ్స్ ఉంటే ఆ వాల్యూ తీసుకోవాలని చెప్తాడు. చాలా వరకు కరెక్ట్ అవుతుంది, కానీ 1-2 కేసెస్లో మనకి వర్కౌట్ అవ్వదు. బట్ యూ కెన్ టేక్ లైక్ దట్ ఆల్సో, నాట్ రాంగ్ థింగ్. Aromatic compounds containing benzene rings are called benzenoids. ఓకేనా, ఎస్. ఇక్కడ జనరల్ రూల్స్ ఫర్ IUPAC నామక్లేచర్ ఉంది కదా, అక్కడ చేసి ఆపేద్దాం. ఆ తర్వాత అదంతా సెకండ్ క్లాస్లో పెట్టాం. ఇదంతా జనరల్ ఇంట్రడక్షన్. బెంజిన్ ఇంకా మీకు ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెరిషరీ అవన్నీ ఉంటాయి, ఆ వాటి గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. బెంజిన్ స్ట్రక్చర్ ఉంది కాబట్టి ఇది బెంజిన్ స్ట్రక్చర్. ఇది నాఫ్థలీన్, ఇది యాంథ్రసీన్, ఇది ఫినాంథ్రిన్. ఇది 1 రింగ్, ఇక్కడ 2 రింగ్స్ ఫ్యూజ్ అయిపోయినాయి బట్ ఇక్కడ 3 రింగ్స్ ఫ్యూజ్ అయిపోయినాయి. ఇక్కడ 3 రింగ్స్ అయినా కొంచెం చేంజ్ అయింది. Aromatic compounds which do not contain a benzene ring are called non-benzenoids. ఓకేనా, ఇది చూడండి, ఇది బెంజిన్ రింగ్ లేదు, బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ అరోమాటిక్. ఓకేనా, అజిలిన్ సంథింగ్ వెంట్ రాంగ్, ఇక్కడ వేరే స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి బట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ ది స్ట్రక్చర్ షుడ్ కంటైన్ ఇలాంటిది ఏదైనా ఉండాలి ఇక్కడ.
అండ్ దిస్ ఈ సైక్లోహెప్టా ట్రైనల్ క్యాటయాన్, దీన్నే ట్రోపోలియం కార్బోకేటయాన్ అంట. ట్రోపీలియం కార్బోకేటయాన్. ఇది ట్రోపిన్ కాదు, ట్రోపోలోన్. కీటోన్ అది, ట్రోపోలోన్ బిట్ట. అప్పుడు కొంచెం తప్పులు పడుతుంటే పెద్ద పట్టించుకోవద్దు మనం, రైట్. అన్నిట్లో తప్పులు వెతుకుతా ఉంటే జీవితం అంతా తప్పు అయిపోతుంది. ఏం అవసరం లేదు, రిలాక్స్గా చేసుకుంటూ పోవాలి. చిన్న మిస్టేక్స్ అందరితో జరుగుతూ ఉంటాయి బేట, చూసి చూడట్టు వెళ్ళిపోతూ ఉండాలి. లేకపోతే ప్రతిదాన్ని పట్టుకుని ఉంటే మన పీస్ ఆఫ్ మైండ్ పోతుంది, మన మైండ్ పీసులు అవుతుంది. హెట్రోసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ కంటైన్ హెటిరో యాటమ్స్ ఇన్ రింగ్. నాన్నయ్యూ ఇది హెటిరో యాటమ్. వీటి పేర్లు మళ్ళీ వస్తూనే ఉంటాయి, ఊరికే చూస్తుంటే చూడండి. 3 member రింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆక్సిడెంట్, 3 member రింగ్ విత్ నైట్రోన్ ఈజ్ యాజిరేన్. ఇక్కడ 5 member రింగ్ విత్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ కాల్డ్ THF, టెట్రాహైడ్రోఫ్యూరాన్. అరోమాటిక్ హెట్రోసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ ఇవి కూడా మనం రిపీటెడ్గా వస్తూనే ఉంటాయి బట్ కాసేపట్లో మనం అరోమాటిసిటీ మళ్ళీ చదువుతాం. థయోఫిన్, ఫ్యూరాన్, పిరిడిన్, పిరోల్, ఇవన్నీ పేర్లు. దీంతో క్లోజ్ చేసేద్దాం. హోమోలాగస్ సిరీస్ అంటే ఎ సిరీస్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ హ్యావింగ్ ఎ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ CH2 గ్రూప్. ఒక CH2 గ్రూప్ డిఫరెన్స్ ఉండాలి, అంటే మాలిక్యులర్ మాస్ డిఫరెన్స్ 14 ఉండాలి, సేమ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఉండాలి, అండ్ గ్రాడేషన్ ఇన్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఉండాలి, అంటే గ్రాడ్యువల్ చేంజ్, ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఉండాలి ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్లో. ఇవి కాకుండా అట్లీస్ట్ 1 కామన్ మెథడ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఉండాలి. 1 కామన్ మెథడ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్, 1 జనరల్ ఫార్ములా. ఇలా ఉంటే యూ కెన్ కాల్ దెమ్ యాజ్ హోమోలాగస్ సిరీస్. చూద్దామా ఏం రాశారు. A series of organic compounds containing same general formula and same functional group, and any 2 successive compounds differ by CH2 unit. Homologs can be prepared by similar methods. Homologs show similar properties. నేను చెప్పినవి ఉన్నాయా? ఉంటాయి. మరి మనమే చెప్పినప్పుడు మనమే రాష్ట్ర ప్రధాని ఉండాలిగా. ఈ IUPAC నామక్లేచర్ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఇక్కడ క్లోజ్ చేద్దాం బెటర్. Homologs show gradation in their physical properties. Successive members differ by a CH2 group in molecular formula and molecular weight by 14. All homologs have the general formula. ఇక్కడ ఎందుకు ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వలేదు, ఏదో మిస్ అయిపోయి ఉంటాడు ఏదో. సరే ఎగ్జాంపుల్ మీకు వేరే దగ్గర చూపిస్తాను, నామక్లేచర్లో ఇస్తాడు ఎగ్జాంపుల్స్. ఎస్, ఇవన్నీ హోమోలాగ్స్ చూడండి. CH4, నెక్స్ట్ C2H, CH3, CH3. డిఫరెన్స్ మధ్య CH2 ఉంటుంది చూసుకోండి, వీటి మధ్య CH2 ఉంటుంది, వీటి మధ్యలో CH2 ఉంటుంది. ఆల్ ఆర్ హ్యావింగ్ సిమిలర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్. ఆల్కేన్స్ జనరల్ ఫార్ములా CnH2n+2 ఇస్ ద కామన్ నేమ్. ఇక చూడండి, డిఫరెన్స్ CH2, ఇలాంటి వాటన్నిటి మీరు హోమోలాగ్స్ అనొచ్చు. వాటన్ని కామన్ మెథడ్ ఉంటుంది ప్రిపరేషన్కి, జనరల్ ఫార్ములా ఉంటుంది, డిఫరెన్స్ బై మాలిక్యులర్ మాస్ 14 ఉంటుంది బిట్వీన్ 2 successive compounds. A difference of CH2 group will be there, gradation in the physical properties and similar chemical properties. That's all for this session. Temporarily signing off, Lucky Sir.